Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελα. Καλημέρα σας κυρία Ευγενία, καλημέρα σας κυρία Λόλα. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στη Θεσσαλία τηλεόραση και στην εκπομπή της Ελοσίλ, Πνευματική Θεσσαλία, ένα ζευγάρι διάσημων ποιητών, στιχουργών, καλλιτεχνών από το Detroit της Αμερικής. Τον Τζο Κιντ και τη Σίλα Μπουρκ. Good morning, ladies and gentlemen, and have a good weekend with health and smiles. Good morning, Mrs. Evgenia. Good morning, Mrs. Lola. Today we have the honor and pleasure to host on Thessaly Television and its Elosil show, Spiritual Thessaly, a pair of famous poets, lyricists, artists from Detroit, America, Joe Kidd and Sheila Burke. Welcome, welcome, welcome. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Ήρθαν από την Αμερική, ειδικά για τη μεγάλη γιορτή της Ποίησης Άνοιξης, προσκεκλημένη της Ελοσίλ. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο γεγονός για τα δρόμενα της Λάρισσας και ευχαριστούμε πολύ την Αντιδημαρχία Πολιτισμού για την πολύτιμη βοήθεια που μας παρήχε. Θα καλωσορίσουμε πρώτα την κυρία Σίλα Μπουρκ. Αγαπητοί φίλοι, καλωσορίσατε στην Ελλάδα, στην πόλη μας, στη Λάρισα. They came from America especially for the Great Poetry Spring Festival, invited by Elosil. This is an original event for the events of Larissa, and we thank the Deputy Mayor's Office of Culture for the valuable help it provided us. We will first welcome Mrs. Sheila Burke. Dear friend, welcome to Greece, to our city Larissa. Welcome. How are you? What are you doing? How are you? I'm really good. I love being in Larissa, and I've met the most wonderful people, and the culture, and the music, and the poetry, and it's springtime. Yes, it's springtime. It's springtime. We celebrate. Είμαι καλά, έχω περάσει υπέροχα. Μου άρεσε που γνώρισα πολλούς ανθρώπους εδώ, στην Ελλάδα. Είναι άνοιξη. It's springtime. Okay. What are your first impressions upon arriving in Greece? Ποιες ήταν οι πρώτες σας εντυπώσεις επισκεπτόμενοι την Ελλάδα? I'm in love. I love it. Η Σίλα Μπουρκ είναι ερωτευμένη με την Ελλάδα. Yes. You like Greece very, very much. Yes, what a rich heritage, culture, history, philosophy, beauty, ancient, foundational values for society. Στην Ελλάδα της άρεσε η πολιτιστική μας κληρονομιά, τα υπέροχα μνημεία που είδε, όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν την Ελλάδα μοναδική. Is this your first time you came in Greece, my love? Yes. Είναι η πρώτη της φορά που έρχεται στην Ελλάδα και είναι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. You are very glad about that. Yes, yes, we are very happy to be here. Thank you. You are welcome. You are welcome. The honor is all yours and mine, of course. Is all ours. Η τιμή είναι ολόκληρη δικιά μας και δικιά σας. Have you visited the Acropolis, Sheila? Yes, we did. It was wonderful. The energy lifted my spirit so high. It felt like sacred ground.
Επισκεφτήκατε την Ακρόπολη, Σίλα? Ναι, την επισκεφτήκαμε, ήταν υπέροχα, ήταν μια μοναδική στιγμή επισκεπτόμενη την Ακρόπολη. Is a trip to Greece the reason for further artistic creation? Oh yes, I think we'll be very inspired here. We'll go back home and we'll be thinking of Greece and what we learned, the people, the music, the poetry. Yes. Ήθελα να τη ρώτησα πώς ήταν το ταξίδι αυτό στην Ελλάδα, τι απεκόμισε, ήταν μια υπέροχη στιγμή από αυτό το ταξίδεμα στην Ελλάδα, από αυτό το ταξίδι. Και μου απαντά ότι ήταν μια υπέροχη στιγμή, έχουν πάρει πολλά όμορφα στοιχεία από την Ελλάδα και είναι μια έμπνευση. Is Greece a source of great of creativity for you? Yes, yes. I studied since I was a child. I learned about Greece. And it is so, it's like a dream come true to be here and to visit the Acropolis and the museum, to see the ruins underneath. It's a dream come true. Μας λέει ότι είναι ένα υπέροχο όνειρο αυτό που έχει ζήσει. Είναι μια εξαιρετική στιγμή να έρχεσαι στην Ελλάδα, να γνωρίζεις από κοντά όλα τα υπέροχα μνημεία της χώρας μας και πραγματικά είναι ένα όνειρο. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα και έγινε πραγματικότητα επειδή, κυρίες και κύριοι, η Ένωση Λογοτεχνών Συγγραφέων Λάρισσας και φυσικά η Χρύσα Βελισσαρίου, το μέλος μας, η οποία είχε επαφές στο εξωτερικό με ποιητές του εξωτερικού, ήταν καταλύτης για αυτή την υπέροχη αντάμωση. Has poetry borders, my love? I'm sorry? Has poetry borders? Yes, yes. Okay. How did poetry come about? Πώς προήλθε η ποίηση? When did you start writing your first poems? I was 10 years old. I wrote a poem about my mother for Mother's Day. And she liked it. She got it published in the local newspaper. Oh, perfect. And I felt so good that I was able to honor my mother this way. So I began writing poetry. Τη ρώτησα πώς προέκυψε η ποίηση και μου απάντησε ότι όταν ήταν 10 χρονών έγραψε ένα ποίημα για τη μητέρα της, τη γιορτή της μητέρας, και αυτό το ποίημα αποτέλεσε την απαρχή για να συνεχίσει να γράφει. Δημοσιεύτηκε το ποίημα αυτό σε μία τοπική εφημερίδα και ήταν μία εξαιρετική αρχή. Thank you, my dear. As an artist, poet and lyricist, where do you draw inspiration from? I draw inspiration from things that move my heart, touch my heart. So sometimes it may be a commentary on social events or on some emotional event, a memory, or a beautiful sunset. Oh, terrific! Την έμπνευσή της την αντλεί από υπέροχες συναισθηματικές στιγμές ρομαντισμού, την αγγίζουν πάρα πολλά πράγματα, είναι ευαίσθητος άνθρωπος. You are a very sensitive person, my dear. Οπότε, ακόμη και το ηλιοβασίλεμα είναι μια πηγή έμπνευσης για εκείνη. Did you see the sunset in Athens, in Acropolis? Yes.
beautiful. Είδες το ηλιοβασίλεμα στην Ακρόπολη? Είναι υπέροχο. It's beautiful. It's very beautiful indeed. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο. What are the topics that most interest you and move you? Women's issues and children. I'm very passionate about children and the elderly and those who may need a voice, a champion, an advocate. Especially single moms, but all women, really everyone, not just women, but especially those who need someone to be their advocate. I like to do that. Τη ρώτησα ποια είναι τα θέματα που κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον της και τη συγκινούν και μου απάντησε τα θέματα που αναφέρονται στις γυναίκες, στα δικαιώματα των γυναικών, στα παιδιά και φυσικά σε κάθε συνάνθρωπο, σε όλες τις έτσι, κοινωνικές εκδηλώσεις της ζωής. Your efforts to defend social justice, cultural diversity, and world peace are well known, and we truly congratulate you for that. Congratulations, Sheila! Είναι γνωστές οι προσπάθειές σας για την προάσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και της παγκόσμιας ειρήνης και σας συγχαίρουμε πραγματικά γι' αυτό. You have offered too much to culture, to children, to charities. Yes, yes. Της λέω το εξής, ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά σε δωρεές, στα παιδιά, στον πολιτισμό. Η Σίλα είναι ένας άνθρωπος της προσφοράς. You are a very sensitive soul, a very kind soul. Είσαι μια υπέροχη ψυχή, μια ευγενική ψυχή. How many books have you published to date? Only one so far. But I have a set of 5 books ready to publish that I was going to put out as children's books, but now I've changed my mind. I want to publish them as grandmother stories. I want to encourage the generations, the family, to sit down together and tell the stories and do the activities. So it's a learning book for children with an allegory, a story with the moral. I also have 3 chapbooks ready to go. So this, by mid-year, I hope to have some of this available online, probably on Amazon. Έχει εκδώσει ένα βιβλίο, έχει πολλά σετ βιβλίων δημιουργήσει, αφορούν τα παιδιά, αισθάνεται την ανάγκη να τα εκδώσει ως αλληγορίες και ως ιστορίες παιδιών οι οποίες δίνονται μέσα από την γιαγιά και είναι μία πολυγραφότατη συγγραφέας, μπορούμε να πούμε, που αγαπάει πάρα πολύ τη συγγραφή. Οκ. Πρέπει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε το εξής, κυρίες και κύριοι, ότι τις μεταφράσεις των ποιημάτων που θα ακολουθήσουν και της κυρίας Σίλας Μπουρκ και του Τζο Κιντ, του συζύγου της,
Της έχει επιμεληθεί αποκλειστικά το μέλος της Ελοσίλ, Χρύσα Βελισσαρίου. Την ευχαριστούμε πολύ και για όλη τη βοήθειά της στην εκδήλωση της Ελοσίλ. At this point, we must mention that the translations of the poems we will hear have been edited exclusively by Elosίλ, member Χρύσα Βελισσαρίου. We thank her very much for all her help in the Elosίλ event. Shall we hear the recitation of one of your poems, Sheila? Να ακούσουμε την απαγγελία ενός ποίηματός σου, Sheila. Is life an art? Let's start with life is an art. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο ποίημα της κυρίας Sheila Burke, το οποίο έχει τίτλο «Η ζωή ως τέχνη». You are an artist, my love, so life is an art. Okay? Yes. Let's hear your recitation, please. Thank you. You are welcome. My entire life is art. My laundry folded neatly, stacked and stored, food in the pantry, organized before the chaos sets in from foraging fingers, bananas neatly split to impede the spoilage, nestled with oranges like holiday foliage, packed away in clear totes with ribbons and tissue, gift bags at the ready, teddy bears and baby dolls, shiny ornaments showing, silk, florals, and baskets, crystals and minerals, markers and brushes, canvas and acrylics, jewels and scarves, books and bonnets, every season hastening upon us. An artful life is a generous life. It is a life of art. Oh, very beautiful recitation. Thank you. Πολύ υπέροχη απαγγελία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, my dear Sheila, αγαπητή Sheila. Και τώρα η μετάφραση στο συγκεκριμένο ποίημα, κυρίες και κύριοι, του μέλους μας Χρύσα Βελισσαρίου. Την ευχαριστούμε πολύ. Η ζωή ως τέχνη. Όλη μου η ζωή είναι τέχνη. Τα ρούχα μου διπλωμένα τακτικά, τακτοποιημένα, φυλαγμένα, το φαγητό μου προσεγμένο, έτοιμο πριν ξεκινήσει η μέρα, πριν οι πεινασμένες παλάμες ψάξουν στα ντουλάπια. Μπανάνες κομμένες στη μέση για να μην χαλάσουν, κοντά στα πορτοκάλια, σαν γιορτινό στολίδι. Κουτιά διάφανα, τυλιγμένα με κορδέλες, σακούλες δώρου έτοιμες, αρκουδάκια και κούκλες, γυαλιστερά στολίδια, μεταξωτά λουλούδια και καλάθια, κρίσταλα και πετράδια. Μαρκαδόρι και πινέλα, καμβάδες και χρώματα, κοσμήματα και φουλάρια, βιβλία και καπέλα. Κάθε εποχή ένας βιαστικός επισκέπτης και η ζωή μου ένας καμβάς. Μια γενναιόδορη τέχνη, γιατί η τέχνη είναι ζωή. Thank you so much. Thank you so much. A beautiful poem from a very, very excellent poetess. Thank you. Ένα υπέροχο ποίημα από μια εξαιρετική ποιήτρια, φίλες και φίλοι. Sheila Burke. Έχω διαβάσει για τους αγώνες σου για την παγκόσμια ειρήνη και θερμά συγχαρητήρια γι' αυτό. Θα είχες την καλοσύνη να μας απαγγείλεις το ποίημά σου με τίτλο «Η βιομηχανία του πολέμου».
I have read, dear Sheila, about your struggles for world peace, and I warmly congratulate you on that. Would you be so kind as to recite to us your poem entitled The War Industry? Mm-hmm. Yes. I noticed during the holidays, families gather and they prepare a feast, and they share the meal. And this happened around the holidays, and I had the news on, and it was sad news. And this poem came to me. In the short time of preparing a meal, someone's home is being blown to bits. I set the table, light the candles, taste a bite, savor the potatoes. Somewhere there's weeping and gnashing of teeth. I fill the goblet, lift the toast, recite the blessing, while people are screaming, running, thirsting, salvaging body parts for holy rituals. The money machine presses on. Souls are the cost, no victory won. In solidarity we pledge allegiance, continue working, paying taxes. Turn off the news, it's too unpleasant. We're having a dinner I can never digest. You are great. You are great, my dear poetess. Είσαι υπέροχη, αγαπητή ποιητριά μου. Να απαγγείλω κι εγώ, κυρίες και κύριοι, το συγκεκριμένο ποίημα από τη Σίλα Μπούρκ σε μετάφραση της Χρύσας της Βελισσαρίου, «Η βιομηχανία του πολέμου». Μέσα στον ελάχιστο χρόνο που χρειάζεται για να ετοιμάσω ένα γεύμα, ένα σπίτι κάπου αλλού καταστρέφεται συθέμελα. Καθώς τρώνω το τραπέζι, ανάβω τα κεριά. Δοκιμάζω μια μπουκιά. Απολαμβάνω τις γεύσεις. Κάπου αλλού κάποιος σπαράζει, κάποιος φωνάζει, κάποιος τρέχει να σωθεί. Γεμίζω το ποτήρι, το σηκώνω για πρόποση. Κάνω για υγεία μιαν ευχή, ενώ αλλού άνθρωποι διψούν, σώματα χάνονται. Ιερά τελετουργικά διακόπτονται από τις ρηπές των όπλων. Η πολεμική μηχανή συνεχίζει ακάθεκτη, με χρήματα να ρέουν, ψυχές να γίνονται αριθμοί και καμία νίκη να μη δικαιώνει το αίμα. Ένα υπέροχο ποίημα, κυρίες και κύριοι, συγκινήθηκα βαθιά απαγγέλλοντάς το, το οποίο δείχνει ολάκερη την ευαισθησία της Σίλας Μπούρκ, μιας ποίτριας η οποία είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένη απέναντι στο μεγάλο θέμα της ειρήνης, αγαπάει την ειρήνη, αγωνίζεται για την ειρήνη και φυσικά προσφέρει τα πάντα για αυτή. Congratulations, my dear poetess. Congratulations. Do you believe that there is more that unites people than divides them? Πιστεύεις ότι περισσότερα είναι αυτά που ενώνουν τους ανθρώπους από εκείνα που τους χωρίζουν? Έχεις γράψει κάποιο ποίημα με αυτό το θέμα? Have you written a poem on this topic? Yes. Yes. Μπορείς να μας το απαγγείλεις, σε παρακαλώ? Can you recite it for us, please, my dear?
Yes, thank you. Okay, you are welcome. There is more which brings us together than that which pulls us apart. Let us look again with kindness inside the human heart, at that which mourns and all that rejoices, sharing as one our common voices. Let us join in one unending song, a song of love and peace and kindness. You are so great. Congratulations. Είσαι υπέροχη. Συγχαρητήρια. Να μεταφράσω, κυρίες και κύριοι, να απαγγείλω μάλλον το ποίημα σε μετάφραση επίσης της Χρύσας Βελισσαρίου και αυτό το ποίημα με τίτλο «Περισσότερα». Πιο πολλά όσα μας ενώνουν παρά όσα μας χωρίζουν. Ας κοιτάξουμε ξανά με καλοσύνη στην καρδιά του ανθρώπου. Ας σκύψουμε σ' ό,τι θρηνεί. Ας χαρούμε με ό,τι γιορτάζει. Ας μοιραστούμε σαν ένα «ον» με μια κοινή φωνή. Ας ενωθούμε σε ένα τραγούδι ατέρμονο, ένα τραγούδι αγάπης, ειρήνης και καλοσύνης. Thank you. Thank you for the honor to recite your poems here at Thessaly Television, at the Elosil's TV show, Spiritual Thessaly. Thank you. Are you happy with your life or do you have any regrets, my dear Sheila? Είσαι ευχαριστημένη από τη ζωή σου ή μήπως έχεις μετανιώσει για κάτι, αγαπητή Σίλα? I want to tell us your opinion about this question, and then if there is a poem with that title, I would love to hear it. Okay. Let me get it. I didn't bring it, but I can tell you this part. I've come to love the life I've seen. I'm as happy as I've ever been. I have no regrets. Let go the past. Live with love. And it's really that easy. You're terrific. You're gorgeous. Thank you. Thank you. Θα σας απαγγείλω εγώ, κυρίες και κύριοι, το συγκεκριμένο ποίημα, μετεφρασμένο τώρα. Αγαπώ τα χρόνια που έζησα. Αυτός είναι ο τίτλος του. Αγάπησα τα χρόνια που έχω ζήσει. Είμαι πιο ελεύθερη από ποτέ. Ίσως και περισσότερο, γιατί δεν μετανιώνω. Γλυκές αναμνήσεις, το μέλι της μέρας μου. Έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Άφησα πίσω ό,τι δεν μπορούσα. Και έχω αρκετά να μοιραστώ. Ίσως να βοηθήσω το διπλανό. Με γέλιο και χαρά. Το αντίτιμο είναι αρκετό. Could you sing us some of your lyrics a cappella, my dear? Yes. I would like to take a moment to say thank you to Vasiliki and to Krisa and to Debbie Dosen-Gilday with the National Beat Poetry Foundation, and to our family and friends who have lifted us up with loving support. We want to say thank you. You're welcome. You're welcome, my love. You're welcome. This is a song I wrote for children, but I find that people of all ages like it. Think I'll grow my hair out long in a braid. I just want to be myself. Gonna sing my songs the old time way. I
I just want to be myself. And I'll teach you the chorus. Be myself, be myself. I just want to be myself. Be myself, be myself. I just want to be myself. So we want to encourage everyone to be themselves and to live authentically and to be their highest and best. Perfect. A very beautiful song from an excellent voice. From a very excellent voice. From Sheila's voice, Sheila's Burke voice. A song a cappella. A very, very extraordinary song. Thank you. I love it. I love it, that song. Thank you. Thank you very much for your presence today in the Thessaly television studio. May you always be healthy, inspired and creative, my beautiful lady, my beautiful poetess. Our warmest regards to Detroit, America. Elosil is a big hug. Elosil is a union that all the people of the world who create pieces of art wants to gather them in her arms. Yes, yes. Thank you so much. Thank you. So much. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε στο στούντιο τον Joe Kidd, το σύζυγο της Sheila's Burke. And at this point of time, ladies and gentlemen, we shall have another guest at studio, the great singer, the great poet, the great musician, the great guitarist, Joe Kidd. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή Πνευματική Θεσσαλία, καλωσορίζοντας τον επόμενό μας φιλοξενούμενο για σήμερα. Καλώς όρισες, αγαπητέ φίλε, Joe Kidd, στο στούντιο Θεσσαλία Τηλεόραση και στην εκπομπή της Ελοσίλ Πνευματική Θεσσαλία. Σας ευχαριστούμε πολύ που κάνατε αυτό το μακρινό ταξίδι. Είναι τιμή και χαρά μας ο ερχομός σας στη Λάρισα. Λοιπόν, είσαι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, είσαι ποιητής, στιχουργός και πάρα πολύ καλός κιθαρίστας. Αποτελείς μέλος του Διεθνούς Οργανισμού International Beach Poetry Foundation. Welcome, dear Joe. Welcome, dear friend Joe Kidd, to the Thessaly television studio and to its Elosil show, Πνευματική Thessaly, Spiritual Thessaly. Thank you very, very much for making this long journey. It is our honor and pleasure to have you in Larissa. Well, you are an excellent artist. You are a poet, a lyricist, and a very good guitarist. You are a member of the International Beat Poetry Foundation. Welcome, welcome, welcome. As an artist, poet and lyricist, where do you draw inspiration from? First of all, thank you, Vasiliki. Thank you, and thank the citizens of Greece for being so kind, generous, and for the hospitality that you've shown us so far in the days that we've been here. We were able to look at the Aegean Sea, look at the snow-capped mountains, the beautiful green fields. We were so happy to be part of this festival that you're putting on tomorrow. We are so happy too, my friend. We are so happy too. Our trip here was perfect. The flight, everything was fine.
I'm going to answer in segments so that you can translate. Because sometimes my answer will be too long. Είχαν ένα υπέροχο ταξίδι, κυρίες και κύριοι, μια υπέροχη πτήση. Ήρθαν στην Ελλάδα και περνάνε πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά. Ήταν όλο αυτό μια υπέροχη περιήγηση, ένα εξαιρετικό ταξίδι που δεν το έχουν ξανακάνει. Did music come first and poetry followed? I'll say this briefly, is that the inspiration that comes, whether it's the words or the music, is a surprise. It's something that I'm not really conscious of before I look at it. When I see a poem that I wrote, I look at it and I read it like someone else wrote this poem. And that's how I judge my own work. If I can look at it from a distance and say, yeah, I should have written that. And then the surprise is I did write it. So that's number one. As far as the music or the word come first, either way, most of the time it comes when I'm just playing the guitar for fun, strumming chords, then all of a sudden something will click and it will remind me of something that I have to say that I feel is important. What I do is I don't write for me. I don't really write for any person. I write for history. I'm hoping that it will last long enough to where 100 years from now, people will pick up a book and say, oh, that's Joe Kidd. Or Sheila Berg. Μας λέει ότι δεν γράφει για τον εαυτό του, γράφει για όλους εμάς, μπορεί έτσι να συλλέξει ερεθίσματα από παντού, παίζει κιθάρα, του αρέσει πάρα πολύ, είναι ένας εξαιρετικός κιθαρίστας, κυρίες και κύριοι, και θα τον ακούσουμε να τραγουδά και να παίζει στο εξής. Is poetry a form of psychotherapy? Joe? I think for some people it can be. Για κάποιους ανθρώπους μπορεί να είναι, ναι. For the people that need the psychotherapy, it can be helpful. I don't claim to be a physician. I just write words. I want to say that I don't really dwell within this real world when I'm writing. It is what a poet needs to do is create a new world, something that doesn't exist before you write the poem. That's what art is. Art creates different worlds, different realities, different visions of reality. And I believe that when people see something, whether it's a painting or a song, whatever it might be, that if it touches them in a spiritual way, they say yes to it. And I believe that is medicinal for others. Yes. Για κάποιους, ναι, μπορεί να είναι ψυχοθεραπεία η ποίηση. Η ποίηση που γράφεται δημιουργεί έναν καινούριο κόσμο. Πραγματικά η ποίηση δημιουργεί έναν καινούριο κόσμο. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τον εκλεκτό μας φιλοξενούμενο
in your poetry, man plays an important role, as he is the subject of most of your poems. Στα ποίηματά σας ο άνθρωπος παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Can you recite your poem entitled The Nature of Man? Can you hear a recitation? You want me to? Thank you. This is an older work that we did when we first got together. And what it does is it takes different elements and describes the nature of a number of different elements in life, and then at the end it repeats into the nature of man. Begins like this. It's the nature of time. It makes you vanish in a rhyme, to be gone without a sign. That's the nature of time. It's the nature of a song. It makes you want to sing along with the birds and the whales. What's going on? That's the nature of song. But what do we know about nature? What do we know about truth? What do we know about anything? And what are we trying to prove? It's the nature of war. It makes you want to shout, no more. No more blood, no pain, no killing floor. That's the nature of war. Here's your redemption. It's the nature of man. It makes you want to lend a hand. Makes you do anything you can. That's the nature of man. But what do we know about nature? What do we know about truth? What do we know about anything? What are we trying to prove? An excellent recitation. Thank you. Thank you. You are a great poet. You are a great singer. An excellent artist. Η φύση του ανθρώπου, κυρίες και κύριοι. Ο τίτλος του ποίηματος του Τζο Κιντ. Είναι η φύση του χρόνου που σε κάνει να εξαφανίζεσαι σε ένα στίχο. Να χάνεσαι χωρίς σημάδι. Είναι η φύση του χρόνου. Είναι η φύση του τραγουδιού που σε κάνει να θες να τραγουδήσεις. Με τα πουλιά και τις φάλαινες, τι συμβαίνει? Είναι η φύση του τραγουδιού. Τι ξέρουμε για τη φύση, τι ξέρουμε για την αλήθεια, τι ξέρουμε για οτιδήποτε. Τι προσπαθούμε να αποδείξουμε. Είναι η φύση του πολέμου που σε κάνει να φωνάζεις. Όχι άλλο. Είναι η φύση του πολέμου. Είναι η φύση του ανθρώπου που σε κάνει να θες να βοηθήσεις. Που σε κάνει να κάνεις ό,τι μπορείς. Είναι η φύση του ανθρώπου. Τι ξέρουμε για τη φύση, τι ξέρουμε για την αλήθεια, τι ξέρουμε για οτιδήποτε. Τι προσπαθούμε να αποδείξουμε. Ένα εξαιρετικό ποίημα, κυρίες και κύριοι, για τη φύση του ανθρώπου. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει και θα θέλαμε, εκτός από τις υπέροχες απαγγελίες της Σίλας Μπουρκ και του Τζο Κιντ, να τους ακούσουμε να τραγουδάνε στο στούντιο Θεσσαλία Τηλεόραση και στην εκπομπή Πνευματική Θεσσαλία. Dear Joe, because the time is pressing us, we shall stop the recitations and we shall enjoy you and Sheila singing and some of your special songs.
This album, everybody has a purpose for the end, and another great song, το οποίο και ακόμη ένα υπέροχο τραγούδι, το οποίο αφορά την Άνοιξη και θα το ακούσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακου με υγεία. Ήταν τιμή σήμερα για την Ελοσίλ, για τη Θεσσαλία τηλεόραση, για την Ένωση Λογοτεχνών Συγγραφέων Λάρισσας. Αυτή σας η παρουσία εδώ μας τιμά. Ο πολιτισμός, η ποίηση, η τέχνη δεν έχουν σύνορα. Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Thank you from the bottom of our hearts. Our warmest regards to Detroit of America. Thank you my friends. Σας ευχαριστούμε πολύ. I've been waiting for that telephone call, waiting for that train. I've been waiting for that mountain to fall, waiting for that plane. I've been waiting for this movie to start, waiting for the word. I've been waiting for this pain in my heart, waiting to be heard. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. I've been waiting for the bombs to stop falling, waiting to be free. I've been waiting for my prayer and my calling, waiting to believe. I've been waiting for a miracle cure, waiting for my sight. I've been waiting for us all to be sure, waiting for this night. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. I've been waiting for that flower to bloom for such a long time. I'll be waiting for my dream to come true for the rest of
This next song that we're going to do is the title song from our album called Everybody Has a Purpose. Everybody has a purpose to have and to hold. Yeah. Everybody has a story that's never been told. Now I've got my reason for living, and I've got my heart on my sleeve. And I believe everybody has a feeling that rises above. Everybody has a passion, a heart full of love. Now I've got no secrets to tell you, and I'm hiding nothing up my sleeve. You got to believe, yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Everybody has a purpose to have and to hold. Everybody has a story that's never been told.